Vom începe seria de webinarii pe Sinaps cu un webinar despre Meta, în care vom discuta practic de cum ne poate ajuta Meta în perioada de Black Friday, dar nu numai, și cum ne organizăm noi ca și agenție în perioada de Black Friday pentru clienții noștri. Vă voi prezenta eu câteva aspecte din perspectiva unei agenții, iar ulterior vor lua cuvântul și partenerii noștri de la Meta, în care ne vor vorbi puțin despre piață și despre ultimele soluții pe care Meta le-a lansat și care au ca scop să ne ajute să atingem rezultate cât mai bune. Să vă spun puțin despre Sinaps. Suntem în piață de 12 ani, mulți dintre voi probabil lucrați deja cu noi. Am început ca agenție dedicată PPC, dar în ultimii ani, ținând cont de dorința clienților noștri de a avea toate serviciile într-un singur loc și de a avea o strategie complexă și în același timp direcționată într-un singur sens, ne-am dezvoltat gama de servicii și le putem oferi clienților noștri pe lângă zona de PPC și email marketing, SEO sau web design, dar și servicii de social media. Tot cu ocazia acestui webinar organizăm și un concurs pentru cei care vor fi prezenți. Dacă scanați acest cod QR, puteți completa un formular de contact, iar primii 10 care vor completa formularul vor primi o reducere de 500 de euro la factura pentru serviciile de Black Friday oferite de Sinaps. Acum să vorbim puțin despre Meta și despre tot mediul social media în general. De ce stau utilizatorii pe aceste platforme? Ce pot face business-urile ca să-și crească comunitatea și cum se pot folosi practic de aceste platforme și de Meta în special ca să obțină un venit mai mare. Vedem că undeva la 53% dintre utilizatori spun că ei caută o comunitate, de obicei în social media, caută să fie aproape de persoanele apropiate, de prieteni, de familie. 42% vor să se informeze, citesc știri și vor să știe ce se întâmplă în jurul lor. 40% spun că vor să se relaxeze, deci pur și simplu caută o soluție unde să-și petreacă timpul în momentul în care ajung de la muncă sau în momentul în care au câteva minute în care nu trebuie să facă altceva. Iar ultimele două puncte pe care le voi prezenta, cred eu că sunt cele mai importante dintr-o perspectivă comercială. 36% dintre ei spun că Meta poate să fie o inspirație, adică își caută soluții pentru diferite planuri pe care le au, iar 25% spun că își iau de aici informațiile înainte de a realiza anumite achiziții. Deci este clar un loc unde putem să influențăm decizia de cumpărare. Acum, o întrebare pe care probabil nu vă așteptați să o fi găsit în acest webinar. Există dragoste la prima vedere? Răspunsul este nu. Sau cel puțin nu dintr-o perspectivă de marketing, când vorbim despre Meta și despre alte platforme similare. Meta nu este o platformă last click, adică utilizatorii nu ajung pe Meta, nu văd un anunț și realizează comanda imediat după click în cele mai multe cazuri. Meta este o platformă unde se creează comunități, este o platformă care inspiră, este o platformă unde utilizatorii interacționează între ei și cu brandurile, iar în cele din urmă ajung să cumpere după diferite interacțiuni. Vom vedea că de multe ori utilizatorii ajung să interacționeze cu noi de până la 8 ori. Cam asta este media în piață înainte de a face o achiziție. Prin urmare, Meta va fi undeva în acest conversion window. Nu este de fiecare dată scopul să generăm conversia dintr-un anunț Meta, dar este unul dintre obiectivele noastre să influențăm decizia utilizatorilor. Care ar fi rolul Meta în perioada de Black Friday și cum putem să ne folosim de campaniile de pe platformele din grupul Meta? Deci, odată putem să ne punem business-ul pe radarul clientului. Urmărim ca să fim una dintre soluțiile pe care utilizatorii le au în momentul în care vor să cumpere.
Ne construim audiențele pentru că vrem ca în momentul în care intenția este foarte ridicată, cum se întâmplă de Black Friday, deja să trecem de primele interacțiuni cu utilizatorii, adică deja să ne cunoască puțin, să fi văzut o postare poate sau chiar să ne fie accesat site-ul. Urmărim să comunicăm ofertele într-un mod cât mai personalizat față de alte platforme, cum sunt, de exemplu, motoarele de căutare, anunțurile în motoarele de căutare. În Meta putem să personalizăm într-o măsură mult mai mare anunțurile. Putem să folosim diferite mesaje, diferite texte, putem să testăm diferite butoane de call to action și să vedem exact care sunt variantele la care utilizatorii reacționează cel mai bine. Nu avem un grad de standardizare atât de mare cum se întâmplă în motorul de căutare și putem să ne diferențiem mai bine. Iar acesta ar fi următorul punct aici, diferențierea de competiție, care este foarte importantă. În momentul în care toate produsele de la toți competitorii arată la fel, criteriul tinde să fie prețul și nu este obligatoriu ca să ne diferențiem de fiecare dată în funcție de preț, pentru că asta ne poate afecta profitabilitatea. Tot prin campaniile Meta ne putem crește valoarea media a coșului de cumpărături în perioada de Black Friday și putem face asta prin promovarea unor bundle-uri, unor pachete care presupun mai mult volum, mai multe produse achiziționate la un preț preferențial. La fel, acest lucru nu îl putem comunica mai greu în motoarele de căutare, dar în Meta putem să ne folosim de avantajele personalizării și, practic, pentru același cost putem să obținem o valoare mai mare și să ne îmbunătățim profitabilitatea în perioada de Black Friday. Și un aspect foarte interesant pe care o să-l discute și partenerii noștri în prezentarea lor sunt datele. În perioada de Black Friday multe business-uri își dublează sau își triplează bugetele de marketing și asta înseamnă că putem să obținem mult mai multe eventuri, mult mai multe date în campanii și să ajutăm algoritmul să găsească mai ușor, pe termen lung, utilizatorii pe care îi vizăm noi. Și trebuie să luăm în calcul aici că după perioada de Black Friday urmează perioada de sărbători, care pentru multe business-uri este la fel de importantă sau în unele cazuri poate chiar mai importantă. Iar un boost de eventuri, un boost de date în perioada de Black Friday ne poate ajuta să avem rezultate bune și în perioada următoare. Cât de importante sunt creativele? De multe ori neglijăm aceste aspecte, ne gândim la toate aspectele tehnice, dar neglijăm creativele, care poate în această platformă sunt ori cel mai important, ori în top 3 ca și grad de importanță, aspecte pe care trebuie să le avem în calcul. 75% dintre utilizatori au tendința de a interacționa mai mult cu anunțurile care sunt personalizate, că tot vorbeam de personalizare și de cât de mult se potrivesc anunțurile pentru audiența pe care o vizăm. Trebuie să mai luăm în calcul că trebuie să fim credibili și putem face asta prin parteneriate cu diferite persoane publice sau cu diferiți influenceri și avem câteva cazuri de succes și în Sinaps cu clienți care și-au ales inteligent partenerii și au creat conținut, iar brandul a crescut și putem să vedem că costul per achiziție poate să scadă cu până la 19% în momentul în care avem astfel de colaborări. Este important să ne comunicăm cât mai clar și promoțiile, pentru că comunicarea promoțiilor poate duce la o scădere a costului per achiziție cu până la 9%. Și este important să testăm pe cât se poate conținutul video versus conținutul static. Dacă din punct de vedere al ratei de conversie nu vedem poate diferențe foarte mari, din punct de vedere al interacțiunilor și al interesului utilizatorilor pentru conținutul video, diferențele sunt semnificative. 72% dintre utilizatori preferă conținutul video, iar în multe cazuri am văzut chiar rate de interacțiune de până la 4 ori mai mare pentru video decât pentru conținut static. Și cum spuneam, ținând cont că Meta nu este o platformă last click,
Este foarte important ca să generăm așa zgomot în jurul brandului nostru, să existe interacțiuni, oamenii să discute despre brandul nostru, iar partea de video ne poate ajuta din punctul ăsta de vedere. Acum, ca și soluții, Meta ne ajută constant, vine constant cu soluții bazate pe AI și nu numai, care ne pot da un boost rezultatelor. Vedem că avem opțiunea de Advantage Plus Catalog, care ne ajută practic să afișăm cele mai performante produse din setul de produse pe care îl selectăm, ținând cont de cum algoritmul consideră că ele vor fi percepute de utilizatori, adică cele care performează cel mai bine au tendința să fie afișate mai mult și asta ne poate ajuta să creștem ROAS-ul cu până la 27%. Este foarte important, deja nu mai este o opțiune de îmbunătățire, este ceva obligatoriu să avem Conversion API, care vine practic ca o variantă complementară pentru Pixel. Ne ajută să captăm acele eventuri pe care Pixelul nu le mai poate prinde și este și o variantă care se conformează într-o măsură mult mai bună legislației actuale privind datele personale. Și ce e foarte interesant aici este că Conversion API ne poate ajuta să avem vânzări cu până la 33% mai mari, dar vânzări suplimentare. Deci nu vorbesc aici de vânzările totale, vorbesc de acele vânzări care nu ar fi fost realizate dacă noi nu am fi rulat anunțuri. Avem și în această platformă opțiunea de a optimiza pentru value, dar am vorbit mult poate până acum de acest tip de optimizare pentru Google, de exemplu, dar știm că există și pentru Meta și în multe conturi performează bine și ne poate ajuta să avem un ROAS cu până la 37% mai mare, pentru că nu mai ținem cont doar de conversie în sine, ținem cont de ce cumpără utilizatorii. Atât în perioada de Black Friday, cât și pentru restul anului, este foarte important să avem AB test în contul de publicitate și asta ne ajută practic să descoperim noi abordări pe care le putem scala ulterior și chiar și în perioada de Black Friday, când timpul este mult mai scurt și trebuie să luăm decizii mult mai repede, este indicat să avem astfel de teste și să le aplicăm mult mai repede și putem obține un ROI cu până la 20% mai mare. Și un aspect interesant, în special ținând cont că am văzut că mulți au tendința să compare modelul de atribuire din Facebook Ads cu numărul de conversii raportat în Analytics, pentru că mulți spun că poate Facebook atribuie mai multe conversii decât s-ar întâmpla în realitate. Meta vine cu un răspuns la această problemă, cu un nou model de atribuire, Incremental Attribution, care practic ne ajută este o soluție bazată pe AI, care ne ajută să optimizăm pentru acele conversii care nu ar fi fost realizate dacă noi nu am fi rulat anunțuri. Deci se ține cont oarecum ca anunțurile să impacteze direct, într-o măsură mai mare, utilizatorii în momentul în care realizează o achiziție. Și acest model de atribuire poate să aibă performanțe cu până la 46% mai bune. Acum să discutăm puțin despre cum ne organizăm noi în perioada de Black Friday ca agenție și cum ne ajutăm clienții în perioada asta. Avem perioada de pregătire, în care discutăm practic și facem planul pentru Black Friday. Avem perioada de teasing și de lansare, când este perioada cea mai importantă în care urmărim să generăm un volum cât mai mare de vânzări, dar și într-un mod profitabil, și avem perioada de follow-up și concluzii, când ne folosim practic de toate datele pe care le avem după această perioadă de Black Friday și tragem niște concluzii legate de ce a funcționat și ce putem aplica și ulterior, nu doar în perioada de Black Friday. În perioada de pregătire, în momentul în care avem deja conturi cu istoric, analizăm puțin datele din campaniile existente și chiar analizăm și ce s-a întâmplat în perioada de Black Friday în anul precedent, pentru că ce funcționează deja nu are rost să schimbăm și aplicăm deja ce știm că
este performant. Realizăm și niște estimări legate de ce putem să generăm în perioada de Black Friday, ținând cont și de trendul din ultimele luni, nu doar de volumul de căutare sau nu doar de ce se generează în mod normal de Black Friday. Stabilim modul de lucru și cât de flexibil suntem, adică cât de repede putem să realizăm anumite modificări în campanii în funcție de niște date care nu sunt complete, pentru că spuneam că trebuie să facem astfel de optimizări, astfel de modificări mult mai repede decât am face în mod normal și nu avem timp să așteptăm să se atribuie 100% toate eventurile. Ne pregătim materialele grafice, totul trebuie să fie gata de dinainte de a da drumul chiar la teasing. Și discutăm aici chiar și de testele pe care vrem să le facem, de ce elemente includem pe anumite bannere să vedem care performează cel mai bine. Ne segmentăm produsele în funcție de performanțe și aici aș adăuga că avem și o soluție internă prin care facem segmente dinamice de produse în funcție de cum au performat ele în ultimele 30, 60, 90 de zile. Deci avem constant niște segmentări cu produse în funcție de rezultatele pe care le înregistrează. Dacă anumite produse, să spunem că cresc în performanțe, ajung să fie într-un segment prioritizat. Dacă ele își pierd din impact, ajung să fie marginalizate pentru a nu se consuma mult buget. Stabilim diferențiatorii față de competiție pe care vrem să îi comunicăm și prin care vrem să creștem astfel rata de click. Stabilim audiențele în funcție de obiectivele vizate. Sunt foarte importante audiențele de remarketing în perioada de Black Friday, deci pornim de la audiențe cu utilizatori care au interacționat cu noi și mergem în zona în care discutăm despre audiențe cu utilizatori care au realizat un anumit număr de conversii. Deci vorbim de audiențe cu utilizatori care au cumpărat odată de la noi, cu utilizatori care au cumpărat de o anumită valoare sau folosim astfel de criterii. Iar ultimul pas înainte de activarea propriu-zisă a campaniilor este setarea, implementarea tuturor campaniilor. Acestea trebuie să fie gata înainte de perioada propriu-zisă de Black Friday, pentru că în perioada de Black Friday faza de review în care anunțurile sunt verificate de Meta poate să dureze și mai mult și tocmai de asta vrem ca totul să fie planificat de dinainte și să fim cu totul setat în momentul în care începe perioada de vânzări. Este foarte important să prioritizăm și teasing-ul, pentru că undeva la 60% dintre utilizatori își planifică de dinainte ce vor să cumpere și cam 50% dintre ei au o strategie clară legat de criteriile pe care le au, legat de marja de prețuri în care trebuie să se încadreze pentru produsele pe care le au în vedere și este important ca noi să ne comunicăm aceste oferte, să comunicăm procentul maxim de reducere, poate chiar produsele care vor fi la reducere. În unele cazuri, de exemplu, noi aveam anunțuri de teasing în care afișam prețurile care vor fi în Black Friday pentru anumite produse de interes, astfel încât utilizatorii să vadă diferența, să perceapă mai bine diferența. Stabilim în perioada de Black Friday, este foarte important să fim flexibili în ceea ce privește optimizarea și bugetul, pentru că noi realizăm optimizări sau modificări de buget chiar și la intervale de câteva ore. Chiar dacă nu avem date complete, atribuirea este destul de rapidă, astfel încât să ne dăm seama dacă o campanie care abia a început să ruleze poate să aibă un potențial de scalare și putem crește bugetele, sau dacă merge într-o direcție negativă și este indicat să oprim și să alocăm bugetul pentru alte campanii. Este indicat să facem acest lucru în special în momentul în care durata campaniei de Black Friday este mai redusă, poate de o zi sau de câteva zile, pentru că nu prea avem timp de pierdut, nu avem timp de foarte multe analize și în cele mai multe cazuri a funcționat ok această abordare. După cum spuneam, audiențele sunt setate de dinainte de Black Friday, astfel încât în perioada de Black Friday să avem mai multe opțiuni. În momentul în care vedem că anumite audiențe nu funcționează sau că o anumită abordare poate nu are rezultatele la care ne așteptam noi, avem variante de backup, avem tot felul de audiențe pe care le putem folosi pe parcurs și atât înainte de Black Friday cât și în perioada de Black Friday ne analizăm concurența, vedem ce tipuri de campanii au, ce comunică, ce diferențiatori precizează în campanie, astfel încât
să putem reacționa în momentul în care vedem că poate avem un minus dintr-un anumit punct de vedere. După perioada de Black Friday, ne folosim de audiențele care sunt foarte mari după această perioadă de Black Friday, dacă noi creștem bugetele, și ne folosim de ele în campaniile pentru sărbători sau în campaniile de final de an, în funcție de specificul business-ului. Analizăm rezultatele pe care le-am avut, vedem puțin care sunt audiențele care au performat cel mai bine, care sunt tipurile de creative care au performat cel mai bine și ce putem să menținem ca și abordare pe o perioadă mai lungă de timp. Este o oportunitate de cross-sell și upsell după perioada de Black Friday, deci avem mulți utilizatori care au cumpărat de la noi, mai mulți decât într-o perioadă normală, și putem să le promovăm, să spunem așa, pentru utilizatorii care au cumpărat dintr-o anumită categorie de produse, putem să le promovăm strict lor produse complementare sau produse de care considerăm noi că ar putea să fie interesați, pentru că interacțiunea fiind destul de recent, șansele ca să revină și să cumpere, ținând cont că este totuși o perioadă bazată pe achiziție emoțională, este în continuare crescută și este bine să profităm de asta. Ne pregătim pentru campania de sărbători. Luna decembrie pentru multe business-uri este o lună în care rata de conversie se menține, astfel încât ne adaptăm mesajul. Poate în unele cazuri menținem și reducerile, atâta timp cât ele sunt profitabile și sunt ok pentru business. Și ce este indicat să mai facem tot în perioada asta, prin campaniile Meta, ar fi o campanie de fidelizare prin care practic să le mulțumim celor care au cumpărat de la noi printr-un cod de reducere sau printr-un mesaj specific, un beneficiu pe care să-l aibă doar ei pentru că au ales brandul nostru dintr-o mulțime de branduri din care puteau să aleagă în piață. Acum să vorbim puțin despre ce nu ar fi indicat să facem în perioada de Black Friday. Un banner prin care anunțăm Black Friday în site nu înseamnă Black Friday. Black Friday-ul trebuie să fie o campanie complexă în care trebuie să ne punem la punct și oferta și să avem un răspuns pe măsura așteptărilor și cel puțin la nivelul concurenților noștri. Adică trebuie să avem o ofertă adaptată, astfel încât utilizatorii să fie convinși că într-adevăr au un beneficiu dacă cumpără în perioada asta de la noi. Vă spuneam că undeva la 50-60% dintre ei au deja un plan, se informează înainte de Black Friday. Prin urmare, dacă încercăm să-i păcălim sau dacă încercăm să transmitem un mesaj care nu este neapărat adevărat, în multe cazuri va fi perceput de utilizatori și e posibil ca asta să ne atragă efecte negative asupra brandului. Nu este indicat să ne așteptăm să vindem în perioada de Black Friday ce n-am vândut în tot restul anului dacă nu schimbăm prețurile sau dacă nu schimbăm anumite criterii pentru produsele respective. Produsele care nu s-au vândut în tot restul anului trebuie să aibă niște reduceri consistente ca să se poată vinde atunci. Ce ar fi indicat și ce au mai făcut alți clienți de-ai noștri au fost ca să se folosească de aceste produse ca un cărlig pentru a vinde și alte tipuri de produse. Practic sunt produse pe care le ținem în depozit, pe care oamenii nu le cumpără și pentru care poate este indicat să acordăm reduceri mai mari doar ca să nu mai avem acele costuri de păstrare în depozit și să putem să ne actualizăm stocurile cu niște produse pentru care utilizatorii manifestă mai mult interes. Nu este indicat să limităm campaniile în perioada de Black Friday, în special dacă avem o campanie de Black Friday care durează câteva zile sau poate chiar o zi. Este indicat să lăsăm mai multă libertate campaniilor, bineînțeles să ținem cont de ce funcționează și ce nu, dar este foarte important să luăm deciziile rapid și în momentul în care vedem că ceva funcționează să nu așteptăm un alt semnal înainte de a începe scalarea.
Și cum spuneam, este foarte important să ținem cont de date, să vedem ce se cumpără și să nu încercăm să împingem în față, strict în perioada respectivă, produsele pentru care utilizatorii nu manifestă interes. Ce mai recomandăm noi aici în perioada de Black Friday este ca pe lângă datele din Facebook, din Analytics sau alte platforme pe care le urmărim, să avem o comunicare deschisă legată de vânzările în timp real înregistrate în site. Adică în momentul în care noi știm că Facebook poate să genereze 30-40% din veniturile totale la nivel de business, dacă la prânz deja avem niște cifre bune, putem să facem niște estimări legate de care a fost impactul meta și în ce măsură putem să facem anumite creșteri de buget pentru ca la finalul zilei să avem un volum cât mai bun. Cum vă spuneam și la început, avem deschis un concurs pentru cei care participă la acest webinar. Pentru primii 10 utilizatori care vor completa formularul după ce accesează acest cod QR vor beneficia de o reducere de 500 de euro la factura pentru serviciile Black Friday. Aceasta a fost prezentarea mea. Mai departe vor prelua cuvântul Adam și Pawel, care ne vor ajuta cu niște insight-uri din piață. Noi colaborăm strâns cu ei și ne ajută constant să fim up-to-date legat de ultimele soluții și ultimele trenduri din piață. Adam, Pawel, thank you for being here with us. The stage is yours. Good morning, salut. We don't speak Romanian, but we obviously the language of marketing and advertising is very English based, so we could follow a lot of what you just said, and we are very happy that you're making these recommendations. To everyone that is working with Sinaps, you are in very good hands. Thank you, guys. So thank you for inviting us today. My name is Adam Nowakowski. I'm an agency partner, and I'm joined by Pawel. Pawel Panawa, agency solution manager. Happy to collaborate every day with Sinaps. I have to say that Cosmin covered most of the material I could share today, so I'm happy with you. Yeah? So again, you're in good hands. Yes, so even though we will repeat some of the things that have already been said, there is value in repetition and the reassurance that comes with the consistency between our team and the Sinaps team. So bear with us. Yes, we will be talking about a guide to peak season, driving performance. Obviously, it's an amazing period for people that are shopping during the mega sales, shopping for bargains, shopping for gifts for Christmas. And of course, it is an amazing and an immensely important time for advertisers who can actually generate 19% of their annual sales during this period. Now, which period exactly are we talking about? Frankly, according to the data that we have, peak season is basically Q4, right? Because it starts in October and lasts throughout November until the end of December. As you see here, October accounts for about 19% of the shopping throughout peak season. November is immensely important with basically the second half of November being the true peak of this season. But then December also is an immensely important time with about 26% of net sales happening then. And one must not forget about something that we call Q5, which is that week right after Christmas and before the New Year, which is also a significant opportunity. Now, when we look at the CPMs, the conversion rates, the CPAs for this period, you will see that on Black Friday, the average CPM will grow by 50%. But
fortunately, the average conversion rate is also up by 65%. So ultimately, the cost per action is lower compared to October 1st rates. And then I don't know if you can see my cursor, but right there at the end of December, you can see that the CPA drops significantly, and that's when the Q5 period begins. And it's an interesting opportunity because the CPMs at that point are at their all-time low during peak season. So that combination of dropping CPAs and a very low CPM is an interesting time. Now, there's a batch of e-commerce friendly, industry-leading, AI-driven solutions that can help you turn this opportunity into meaningful results. Cosmin has already mentioned probably all of them in some shape or form. Conversions API can increase incremental purchase events by 33%. So the effort of implementing that technology is well worth it. Advantage Plus catalog campaigns, 27% increase in return on ad spend. Obviously, an immense result. Maximizing the user's ad impression real estate by basically making sure that creative and the seasonal moment are aligned. 37% higher incremental ROAS comparing to conversion optimizations, right? And then continued testing, of course, is an absolute must. Please remember that there are opportunities for you to conduct A/B tests and conversion lifts, and specifically multi-cell conversion lifts, which will allow you to compare different tactics and add to your business as usual strategies new elements, some of which we will be describing today. And nothing of it will work without data. Me, in my role, I'm solution manager, which means that I'm strongly connected to our products and the solution that they provide to you. Thanks, Cosmin, for mentioning it before. That was very, very well understood by us in Romanian. Conversion, we have to repeat this name, Conversion API. This is a solution which is helping you to connect your data sources with the platforms like Meta, and not only, by the way, but for what I can speak for Meta, it helps you to maximize your the returning profit to you, the money you invest with the partners like Sinaps. They are just more effective if you share the most data you can, and nothing is this, or maybe just use this statement. Campaigns are only as effective as the data you provide. So if you don't rely, if you just rely on the ad platform, yes, you might get good results. But if you give back the data from the different sources, your pixel, conversion API, SDK, some direct integrations, which partners like Sinaps can provide to you because they are very well equipped to do that, you are just maximizing your profits. So we want to just make it very clear, as also Cosmin shared before, this is very crucial. It brings the, on average, 33% increase in share of incremental purchases and purchase events coming to our platforms if conversion API, for example, conversion API and such integrations are in place. Moving forward, thinking about the data sources, one of the data sources is also your catalog, the same catalog you're using for other platforms, Google, etc. Agency like Sinaps is actually the best place and the best group of the people to talk about how to have a very good catalog, how to make it as effective as possible.
many of our products dedicated for the e-com, and not only are based off the catalog, and that may helps you put some automation in place to deliver the ads people who are really want to see, the products they want to see or they are looking for at the moment during peak season, based on catalog. There are many different products, probably most of them today, with those which are driving traffic outside the e-commerce online stores can be based on the product catalogs. So this is very important. And one thing here, also very important, while you have so many opportunities, so many products, there might be also this tendency to overcomplicate whatever you're doing on the ad platform, like Meta, create multiple campaigns, every campaign for every single product. Please just think, just talk to the partners like Sinaps. They know how to make it a little bit more simple from the structure perspective, how to make it from the structure perspective, how to make it better understood for all the AI solutions which Meta is providing. More simplified is your structure of your ads and campaigns, the better our results. But again, here come to the agency, and they know how to make it right. Moving forward, there are a couple of the products which we launched just recently, which are helping to drive incremental purchases and other events, conversion events you want to provide or to get from our platforms. I will mention them just overall without details. For the details, please reach out to Sinaps. First, value rules. It's a solution in which you are suggesting to our ad platform which of the audiences, for example, which of the ad group is bringing you the most conversion value. Yeah, so the data you are having, or literally which age group is bringing the most of the money back to your business. And based on this value rules you're providing to Meta, our ad system and AI, which is supporting it, will be looking for those people who potentially might bring you the most of the return of your ad spend. So this is a very cool thing to test. We recommend it to test it before you start with the peak season, because we see that it might bring lots of the incremental money business back to you. So another one, value optimization. It's a bit similar to what I just shared. Value optimization is just optimizing not just by the amount of the purchases you might get, but also by the value. So, yeah, so if you're selling lots of the different products, you might just optimize for the bigger basket, for example, etc. And the last product which we started to ship more broadly this year is omni-channel ads. This should be interesting for you if you have online and offline presence. Yeah, so if you are e-com with some offline stores, or if you are traditionally offline store, which also went to the e-commerce, and you have one data source to connect your sales from both places, you can send it back to Meta and see if those ads which might be optimized for online search are actually sending people back to the stores, because that might happen. Some people, if you have this omni-channel presence, they might see your e-commerce ads, go to your website, but actually go to the store because they like to try the new shirts, pants, or whatever. And this product might help you optimize for both and also measure it. So this is something cool. We are just launched it recently. Moving forward, Adam mentioned testing. Again, working with such a equipped agency like Sinaps is a good place to think about what to test, how to test different products. Whatever you question in terms of like if this product is gonna work for me, if value rules are actually good to try before peak season, now is a good moment
to put just a little money for the test. It doesn't require big budget testing. Require just sometimes a very little money, and that helps you decide which of the products works the best for your particular business, which of the creatives strategies are working for you, etc. There are a couple of the different tests. There are conversion lists, multi-solves, which can be only delivered for you or prepared for you if you work with the agency like Sinaps. In most of the cases, you cannot even get access to them if you don't work with such partners we work with. And there is a split testing. Split testing, which is a simple A/B test. This is an entry point, and that should be done. We recommend to do it in any bigger campaign you are preparing. Start with simple split testing to decide which product I invest, which of the creative strategy I go for, etc., etc., etc. So it's good practice to save some total of the budget, a couple of % of your total budget for the testing before. But again, for more information about this, just go to the agency. They can plan it for entire longer period of the cooperation with you. Yeah, and actually testing is also, and this specific moment is a good time to experiment with incremental attribution, right? Yes, sir. Incremental attribution. This is one extra product we also just launched recently in parallel to value rules. Incremental attribution is the new way of optimizing campaigns, in which you are giving this, you are ordering from our ad system to look just for the people who never bought a product on your pages. Yeah, so based on the pixel conversion API you have implemented and you have connected to our ads platform directly, or with the partners like Sinaps, you can look for the people who never been on your website based on this data. So this is just like constant lookalike audiences of the people who might be interested in your product, but they never been there. So it's also very interesting product to launch testing actually as soon as possible before the Black Friday. We know that it's working well for a number of the businesses, but as with any other products, you need to test, because for one it's going to work great, for other it might be just average. And we don't say that everything works perfectly, but that's why you have a testing, and that's why you have a partners to work with, like Sinaps. Again, moving forward with the topics, we're moving to creative part. Right, so you've heard a lot about all these new technologies that are designed to improve performance, but there's also some very old technologies that are renowned for improving performance, and that is specifically creative. Now, during the Cyber 5 period in 2024, ad sets that were vertical and with sound saw higher conversion rates and lower cost per acquisition than ads without vertical video and sound. But frankly, this trend is consistent not only across all regions, but it is consistent across basically all months of the year. You should make sure that your creative includes assets that are vertical and with sound on, because then you are capable of maximizing the impact of your advertising, first of all, within Reels, because this is an immensely important placement, as Instagram Reels account for 50% of time spent on Instagram in general. And then if you have the right creative for Reels, then the system in many cases actually uses that creative across other placements. Another very important aspect related to creative is diversification. Now, you may have heard somebody from Meta say that creative is the new targeting. And this basically relates to the fact that when AI is in charge of distributing creative to different people watching different things across the Meta family of apps on Instagram,
and Facebook, then you want to load the ad system with a variety of executions that appear different and say different things, right? So you want different placements, different messages, and different graphic treatments, like you see here, where basically the two ads are for the same jacket, but they look different and they say different things, right? So on the left, you have a buyer that says that her son wants a coat that is trendy and stylish and warm, but basically it's the motivation is related to style. Whereas on the right, you have a buyer that is looking for high quality because it's basically a performance jacket during skiing, right? So it has to be well made. So when the system has these two ads, or maybe possibly even more, maybe 5, 6, when we're talking about performance advertising, actually, we're recommending to have 10 to 20 different ads in the system, right? And that's not counting the reformats for placements. It's simply different ads that are all vertical, but designed in a way that will allow them to be cropped and placed also in feed. They should be static and video, and they should have these different messages, right? As you see here down below, top considerations when holiday shopping. It's all about promotions, but it's about also product availability, convenience, quality, and also these more qualitative issues related to how the product will be used. So maybe functions, features, but also emotional benefits as well. So diversify your creative, because this allows the system to basically put the right ad in front of the right person, right? And obviously, Pawel and I will buy for different reasons, and Cosmin will have his reasons, and that's why it's really important to diversify and take into account these different motivations. Also, once you have mastered the essentials, which is vertical video with sound, you can also go deeper and further sophisticate your approach to your creative. And when I say this, I mean talking or speaking in the language of reels. Now, the language of reels generally means basically relatability, digestibility, and entertainment. Now, and digestibility means that it's clear and easy to understand. You will be using text overlays to reinforce key messages. Relatability means human presence and using basically codes of communication that are native to the placement, to the reels surface. And then entertainment means that you're basically going to use editing techniques that are dynamic and just maintain attention through speed. But it will also be about basically, just having a bit of fun and also using hooks. Now, maybe hooks are not necessarily very directly related to entertainment, but it definitely improves conversion rates and the performance of these longer form videos. Because when we talk about creative in feed, this usually is a very short form video, meaning definitely under 15 seconds. In many cases, it's just a moving version of the static, right? So you should apply motion design just to intrigue the eye and help people get the information that they should understand in a sequence. Whereas when we talk about making native reels, that in many cases, these will be longer videos, let's say 30, 40 seconds. So you need a hook to make sure that people understand why they should hang around and watch the video to the end. So this means hooking them, making a promise, making some sort of provocation, somehow
making them understand that this is about something that is important to them. So those motivations that I mentioned before are very important here. Audio techniques, well, I mentioned before that audio is important. In this case, we mean music, sound effects, voiceover. Please be aware that Meta offers advertisers its sound collection, which is royalty-free and includes more than 14,000 different songs and other sound bites. If you're hearing the notifications in the background, forgive me. I have turned on my do not disturb mode, but unfortunately, my computer is not respecting that command. When we talk about diversification, an important source of diverse creative are creators. Now, typically, creators have been understood to be a source of free organic reach. Frankly, well, if that works for you, that's fine. Make sure that you leverage that organic reach. But to us, creators are much more valuable as a source of creative, as partners that basically mastered the language of Reels and are capable of extending their voice to the brand, provide credibility and authenticity, and basically act as a type of word of mouth where they recommend things, speaking as somebody that is independent from the brand, and in this way seems to be kind of much more believable than when the brand speaks in her own name. And the results speak for themselves, right? 19% reduction in acquisition costs, 71% higher intent. Well, this is, of course, a brand lift declaration, so intent is not yet a conversion, but in many cases, these people will say things that will make people want to buy the product. Now, beyond typical Reels, stories, feed, creator ads, of course, using partnership ads. And let me add just to partnership ads one more thing. Using partnership ads is very important because then you can measure the results of that collaboration. In many cases, advertisers working with creators use proxy metrics like engagement, clicks, and comments, and stuff like that. But those are not legitimate marketing KPIs. So what you want to do is you want to treat your creative just as you treat any other advertising, and measure the impact on upper, mid, or lower funnel metrics. And that's why partnership ads are so important, because you're capable of doing that. Now, then you can also consider new creative formats like highlighting promotions, which is basically an ad format that will allow you to just highlight a promotional code, and then if somebody clicks the ad, that code will instantly automatically be added to the checkout. Another important especially during this season format are reminder ads. So for instance, if you're conducting campaigns before Black Friday, but there will be a special offer that everybody should be aware of, you can advertise that offer before Black Friday, but invite people on Instagram specifically, because this is an Instagram format, to push to tap a button, and that will set a reminder. They will get the reminder 1 day before or 1 minute before, depending on what is relevant. Then, the Reels ads we've talked about, the partnership ads, again, we have discussed already. So then there are also solutions that you can apply to your catalog
creative, and this works with both Reels and with Feed. The interesting thing is that you can now use Advantage plus Creative to conduct outcropping. Now, what is outcropping? So it's basically the use of our Gen AI technology to extend square images, because sometimes you don't have vertical images, and the format or the placement requires them. So Gen AI can actually extend an image. And I think that we're not very far away from actually making the extension, the outcropping of video possible. So be on the lookout for that, because that's a very important addition. There will also be creative overlays to your catalog ads. So, for instance, you can use these overlays to automatically be added to your catalog, Advantage Plus catalog ads, with information that relates to either the sale or maybe kind of the type of merchandise you're using, or you can just use it to basically add some sort of frame that will underline kind of the seasonality. Finally, a very important change that Sinaps has probably communicated, but worth mentioning it today, is that you can use video on the catalog level, right? So catalog product video is now available. So that means that you can add video to the catalog, and that means that there will be a hero asset that will play, but at the same time, the collections ad will include a series of dynamically assorted product tiles, or just pack shots. Right, now, Pawel, did you mention omnichannel ads? Yes, it's just a reminder. Right, so omnichannel ads are a great solution for omnichannel retailers. As you see, a meta-analysis split test of omni versus offline showed that omnichannel optimization drove 32% median offline cost decrease. An important point here is that it's going to work same as the classic catalog ads. It's just going to both offline and online. Yeah, so the ads, people will see ads across the places they live. They will see the inventory of the stores they live close by, etc. Why they will still have a chance to buy the product online. They might be driven to the nearly store of your brand, your e-com store, etc. Right, and then now one of the last solutions I want to mention is the Meta Moment Maker. Don't look for the Meta Moment Maker in Ads Manager, because it's not a solution that is it's a strategy. Yes, it's not explicitly in there. It's rather a strategy. It's basically a reservation campaign that is very short. It lasts for only 3 days, and it's meant to give you a really high burst of share of voice during a key moment. So obviously, to performance advertisers, upper funnel campaigns are often not a priority, but according to the data that we have, actually, increasing your reach will ultimately significantly impact performance, because you will be extending kind of the number of people aware of your offer, and ultimately it's not just going to be about communicating continuously to the same pool of shoppers. You want to bring in new people, and only people that know you will ultimately convert. Although, of course, well, that's a discussion that we might have over beer someday when we visit Sinaps in person. Anyway,
This is a solution that is specific to video across Reels, feeds, stories, and in-stream. Right, and then we have the Q5 opportunity. So here you have you see a kind of, we're zooming in to the Q5 period. We just know, so just again, it's like idea for the strategy. I think that Adam mentioned it before. Q5 is this sometimes very quiet period where when we go for vacation, our marketing teams go for vacations, agencies are a bit more quiet, but actually people are spending time in their phones. It means from the marketing, from the media perspective, there's a lots of the CPMs, lots of impressions which are not so overused by advertisers, and they are cheap. And we know that there are plenty of businesses taking opportunity of it and targeting people who might, looking for the new presents. They don't like the Christmas present they have, or they just buying something for the new year, or is actually after the new year, and there are people having new year resolutions, etc. You can plan it already before it comes, because from the media perspective, is opportunity is just cheap. The platforms are cheap. Right, but as people are coping with overdosing mayonnaise and their extended family, it's also a moment when you have to change a perspective in your creative as well, right? Because whereas the peak season and a lot of those kind of gifting opportunities, they occur before Christmas. After Christmas, it's not about tradition. It's not about gifting others. It's about pampering yourself and doing something for yourself, right? So it's about possibly New Year resolutions that are coming up, and that means that it's not about tradition. It's about establishing some sort of new habit. You do want to, though, maintain urgency and take advantage of special discounts if they are available. Obviously, that doesn't change. All right. And for that moment, what you can do strategy-wise is just apply what's worked for the holidays. We're speaking for the Q5, whatever worked before, you can just reapply it for the Q5, yeah, for the remaining budget you have, or just for the pushing of the return of the ad spend. This is what you do, just what worked before, pushing the products which were selling the most, etc. Maybe you have a new promos, but from the strategy-wise, you just do what you did before, but in the shorter time period. But this is very well covered in the peak season checklist we are providing to agency. They know it by heart, and if you want such a checklist, just reach out to the Sinaps. They might have their own version, maybe even better, because they know our tools better than us, yeah, because they do it every day. Speaking about Sinaps, just for and the details how to prepare for the season, just reach out to the teams you are working with from the Sinaps site. And with this, yeah, I think we've taken much more time than we promised to Cosmin that we will speak, and we've cut into the Q&A session, but hopefully you found this useful. Cosmin, do we have any questions? Adam, Pawel, firstly, thank you very much for being here today and for sharing those great insights with us. I'm sure that both we as an agency and our clients will benefit from them. So I will take the advantage of being the host, and I will ask you the first questions. Yes. And later we go on with the audience. So I see that there are a lot of changes, economic changes during last year, not only in Romania, but in the region. Have you noticed any change in customer behavior online, on Meta, or other platforms? I can speak just for the broader Meta perspective that we don't see definitely negative impact overall as a company. Maybe start first from the user behavior.
people spend just more time on our platforms all across. We are speaking WhatsApp, Instagram, Facebook. Yes, there is WhatsApp. Yeah, we haven't mentioned even today. It's another great opportunity around. And both from the business, yes. So the if you look at the business results of Meta, driven by the ad business, they are public. Yes, so you can just look at, you can Google it. They are growing in the double digits, and in other words, means that the advertisers are coming, and they are not coming just to burn their money, but they're coming because the business, the ads are working. I think is a good comment. Yes, so from that perspective, consumer, and I think that also reflects the overall economical behavior around Europe. I can speak for our region. I can speak for Poland, where I'm based. That after the last year, which was extremely uncertain, that now the purchase overall, the amount of the purchase made by the just regular customer is growing. I'm not seeing how you see it specifically for Romania, but we see it across the region. That last year was a bit uncertain. Now people are starting to spending a little bit more because of the inflation it's a little bit more stable, etc., etc. And overall, as a platform, we are also seeing it. That is not, there is no sign of the decrease, at least at the moment, at least this quarter or last quarter, this quarter. I cannot speak, but probably you can speak for yourself how it looks like. Yeah. Okay. Also, another kind of change that we keep tracking is kind of the basically a shift to social for product discovery, but also the impact of social on search. It's an interesting phenomenon, frankly, also quite old school, that people see an ad and then they don't act on it instantly, but instead follow up on it, just keeping the experience in their memories. And this is exactly the sort of outcome that we see when we do search lifts. And we see that basically about 20% of Google traffic, just big rule of thumb, Yes. There's a huge average. Don't quote me on the 20%. Just conduct your own search lift and see. But a lot of that traffic is generated to Google through ads on Meta. And you see this by comparing the results in a control group and a test group. And I think that this is a good comment because we see it. We know, we all heard that about the social platforms are discovery. They're made for discovery, but we see it just more. Yeah, so that with the bigger and bigger penetration of the mobile, and probably also driven by some AI agents, let's say, distribution, including Meta AI, people are just sitting more into the ecosystem where they can ask questions and find answers, and they start to search. So the discovery, it's even stronger than it was 2 years ago. Yeah, so it was 2 years ago here and 3 years ago, but now we just see it more and more. Yeah, and AI will definitely, it's an emerging trend, but it is changing the way consumers are behaving and how people are shopping. So, but we are just here. Okay, I will ask you just one more question, and then I will switch to the audience. So during peak season, but not only, what tool or approach do you think it's a must-have for businesses running ads on Meta? I think that from today, I would just focus on this two products to test. Incremental attribution is a new thing. As you are looking for one site, whatever worked for you in the past is probably good. Yeah. So I assume that I can speak for you, Cosmin, for your company and for your clients, that whatever you were doing, it's good. But with this new product, you have a chance to grow the business. And that also speaks for what Adam said. There is a challenge to overall increase the digital budgets, because you might overinvest Google, even overinvest this current strategy of Meta, and your cost per action will just decrease or grow. It will gonna grow because you're just spending the same money for a little bit more of the conversions. And this is the challenge overall for digital.
this incremental attribution kind of the new products, they are just targeting for the new, looking for the new people, driven by more and more successful AI in this matter, and we need to trust that this actually his companies invest a lot of it to find what's the people behaving for what kind of action, and that will be the product I will focus on. So actually, you don't need to change a lot, even from the creative perspective, assuming that you're doing or you're testing everything what Adam has mentioned. But this one new product for reaching new customers and finding the new customers for you is something we would absolutely highlight. Yeah, this year, the incremental attribution and the value rules are the new thing, and you should definitely experiment. Generally, experimentation is the mindset that will allow you to achieve new heights. Yeah. And I think that, when we are very often inclined to just stick to what works, but that actually is not the right way to do things. You have to keep experimenting. Sometimes you will fail, but if you measure and you basically apply an evidence-based approach to marketing, that is definitely always the right thing to do. Yeah, just keep trying to be a bit better, because it's like with sports, with like cooking. If you cook the same, someone will cook it better. Yeah, the same pasta, because they will find a new ingredient, and even though that your dish is just great. Yes, and same like with running. Yeah, someone will get faster. Okay. I agree. Let me just go a little to our audience, because we have a few questions. Ok. E recomandat să testezi atât audiența largă cât și cea pe interese pentru promovarea excursiilor educative către școli și profesori. În cele mai multe cazuri, cred că noi începem cu o audiență specifică. Începem să targetăm anunțurile întâi pentru o audiență puțin mai nișată, să vedem care sunt rezultatele, dar din testele pe care le-am făcut, de foarte multe ori, o audiență largă, o audiență broad, fără interese, a performat mai bine. Pentru că explicația pentru asta ar fi datele pe care le avem și algoritmul care funcționează pe bază de AI. Practic, chiar și fără interese sau fără o audiență specifică, campania ajunge să strângă date, să optimizeze strict pentru o acțiune, în cazul nostru pentru o înregistrare de formular sau pentru o altă acțiune specifică pe care o urmărim în cont, și astfel înțelege care sunt strict utilizatorii care au șanse mai mari să convertească pentru noi, și de asta de multe ori nu mai este nevoie ca să setăm și interese. So guys, I think we have a question for you. Do you have any advice for travel agencies, because we don't sell physical products but experiences? Well, yes, that's true. Well, the first thing that I would say is that you need to kind of lean into lead generation campaigns, which are now available through Advantage Plus. So that's on a solutions level. I would go into that. I would also express again the need to explore different motivations, because obviously, if you have an ad, go to Jamaica, people will go to Jamaica for different reasons, and it's really important to talk about, have an ad about the reggae and the rum and the pirates, right, and all of those wonderful things. Of course, romantic pirates, not the real ones, and so on. So definitely, yes, that. I can speak for myself. I see ads from the travel agencies, also local and international, for some reason. Yeah, because probably all of us like traveling in some sort. For one, might be traveling around the forests of the Carpathian Mountains, of Romania and also Poland, and for some other might be international. So
finding the leads, because in this case you need to you really want to talk with someone like the travel agent who advise you. Lead generation in some sort sounds good. Also, any integrations with the messenger where you can start to speak with, or Could be WhatsApp. interesting, yeah. WhatsApp, when you can start with speaking with that user. Yeah, what you're looking for. Some AI, I can imagine you can just have some AI recommendation, or this is the destinations you are looking for, what the countries you've been traveling, etc. You can actually create some interesting platform for that on WhatsApp. And ads, from the ads perspective, partnership ads, so the Yes. creators, and also Yes. not the big ones, creators, like imagine that I've been on your travel. Yeah, so I've been on your travel and I'm tagging you as a company I've been traveling with, because for some small motivation. Yes, I don't know, you give me a 5% discount in the future, so I tag you on your ads, and you have a partnership ads from the person who's the best, who gives the good recommendation for the friends, because you usually go somewhere because you see it on Reels or TikTok, because your friends been there. But also just remember that these creators can be of different types. So for instance, Pawel enjoys surfing, so he could be a surfing creator, but I could be a parenting creator. Somebody else could be a trekking expert and talking about, just expeditions into the mountainous areas of whatever island we're recommending. So there's different ways that these creators can add value, and it doesn't necessarily need to cost a lot. Yeah. So that's also the recommendation for all of the businesses listening to us. Thinking about partnership ads and creators, influencers, it doesn't necessarily mean that the biggest and the most expensive one. It might mean 100 of them, which you took for almost no money, or for some little money, or for just a discount, because that's how people tend to. They want to just cooperate with the big brands or the travel agents or car dealerships, whatever. And you might just reinvest some of the budget in just pushing advertising of it. Yeah. And especially speaking of advertising and partnership ads, for a small creator, like imagine that it's me. Big creator might tell you, "Oh, you don't run ads because my reach might decrease later on," because I don't know, that's what they're saying. Small creator will never tell you that, because actually they get more exposure and they are not afraid of it. Yeah, so just saying. Aș mai adăuga ceva înainte să trecem la următoarea întrebare. Pe lângă aceste aspecte legate de partea creativă, ar trebui să țineți cont de faptul că probabil conversion window-ul este mai mare pentru agențiile de turism și nu ar trebui să avem 100% din buget alocat pentru, sau 90% din buget, cum avem pentru multe conturi, alocat pentru conversii, să alocăm mai mult pentru zona de awareness, să creștem interacțiunile și astfel încât să ajungem la acea medie de 8 interacțiuni până în momentul în care utilizatorul realizează conversia pe care ne-o dorim. Următoarea, the next question. What would be a good approach for a computer shop if I'm getting good results only with a dynamic catalog? Every time we are coming with creatives, the ROAS is not reaching similar levels. I think it makes sense, like that it doesn't work the same, because if you are trying, I'm not sure. So hello, thanks for the question. I'm not sure how you're targeting these ads, because if you're targeting these creatives to the same people who are seeing usually your catalog, that this might be the people who just want to click. They know what they are looking for, and they just want to click and buy the products. And that's what they don't need to. They actually don't need to see that creative. That's why it's more expensive to get a good CPA, cost per action, or purchase from that creatives. But if you will reach the other people who never seen, they now don't even know that your shop exists. In that case, if you compare it, I bet that the creative might have a better results than catalog. For the people who don't
who never visit to your page. But I'm just wondering. Well, I mean, the kind of the decrease in performance might actually be related to the learning phase, which the campaign enters when you add new creative to the campaign. Also, I mean, potentially. Overall, as far as just sweeping general rules, what we see is that actually a problem for performance advertisers. Creative fatigue is an issue, right? So creative fatigue is the effect that occurs when you expose an individual to the same ad 4 times. After exposing a person to the same ad 4 times, conversion rates drop on average by 60%. And that's why it's really important to actually refresh your creatives and basically allow the system to try a new angle, and that's how you maintain performance levels. So if adding new creatives to the system kind of makes the ROAS go down, that we would have to that makes sense. The overall makes sense. I would just push the new creatives for this incremental attribution, so the new people, and then have it in the parallel with the catalog ads, and then test it this way. Yep. Cu cât timp înainte de campania propriu-zisă, e bine să încep campania de teaser, ca procent, cât buget să pui la teaser față de campania de Black Friday. De obicei, noi activăm campaniile de teasing cu câteva zile, 2-3 zile poate înainte de campania propriu-zisă de Black Friday, pentru că de multe ori, în momentul activării campaniei de teasing, vedem o scădere a vânzărilor strict pe perioada de teasing, pentru că utilizatorii știu că urmează ceva mai bun. Deci nu e indicat să avem o perioadă foarte lungă, depinde puțin de buget. Acum ce aș mai adăuga e legat de periciul pe care vrem să-l avem poate în perioada de teasing. Nu e vorba doar de un buget fix. Dacă să spunem că în perioada de Black Friday, toată luna noiembrie, am avea poate un buget de 50.000 de lei, ținând cont că campaniile de teasing sunt de obicei de reach, adică au un CPM mai mic și putem avea un reach mai mare, am setat poate un buget de 1.000-1.500 de lei aproximativ în funcție de obiective pentru teasing. Deci în comparație cu perioada de Black Friday, bugetul trebuie să fie nesemnificativ, bugetul de teasing, pentru că obiectivul este să generăm conversiile de Black Friday, nu în perioada de teasing. Guys, how could we adapt the Black Friday concept in culture in a context where we cannot have price fluctuation for tickets to the shows? Well, my first thought about this is that I know that you are aware about this data that on average the prices on the Black Fridays are dropping just by 2%. So on average, if you think about the big e-commerces, that not everything is going on the sale. But the people who are getting prepared for the sale, yeah. So they're not buying anything now, but they're buying it later. So maybe you don't really need to adapt, yeah. So you just need to communicate it. I would most probably just communicate it before. Not sure if it makes sense to communicate the offering on Black Friday, because people might be looking for something else, not the tickets for the shows. Well, but actually, I think that the price of that ticket is not the only variable that you have command over. So if for instance, let's consider ways to make that specific event that you're selling tickets on Black Friday a limited edition experience. Maybe it's about the chance of winning a backstage pass. Maybe it's about having the artist come out and do a question and answer session. Maybe it's about that glass of champagne that you can enjoy before the show. So there's a variety of things that you can do to change that show without changing the price of the ticket. Because people are looking for something. Yeah. It doesn't necessarily need to be price. Yeah, so maybe there is something you can find within your
offering, which you can just communicate. It's true because someone might get it, this extra pass or whatever, but it doesn't create any strain to your costs of which you cannot change. Yeah, good one. Ce aș mai adăuga aici, noi am mai avut clienți care aveau restricții legate de prețuri și de oferte, adică nu puteau să-și modifice oferta în perioada de Black Friday. În măsura în care legislația ar permite asta, indicat ar fi să avem ca și boost un fel de giveaway. Ok, nu putem modifica prețurile, dar toți cei care comandă în perioada de Black Friday intră într-un concurs sau într-o tombolă și pot câștiga un anumit premiu. S-ar putea să ajute asta și să dea un boost în vânzări. What type of meta campaigns would you recommend as most effective for the healthcare medical industry? It depends. It depends on what specifically is this industry. I know that it might be supplements, and then for supplements it might be just catalogs and some videos. Just the same what works for others. There is one important point, which is ad policy. For this industry, you really need to be careful with meta ad policy. Their entire trainings publicly available about how to create ads for healthcare and medical industry. If you just Google healthcare ad meta, you will find the first or second link will be just a page with the materials about how to create ads that comply, so they are okay from the perspective of ad policy ad meta. Healthcare ad meta. Yeah? So just this is the phrase you Google, and then you will find the link. Maybe I will post it in the comment in a second. But other than this, I know a lot of the business, and they just doing the reels. Reels, I know that they're working the best because of the the Instagramish part of the healthcare and beauty, etc. This is something what people are just looking at the video. So this together with the catalogs should be okay. Yeah. Just as other industries, but this specifically probably the reels is the answer, plus ad policy. I will pass it in the second. So guys, I think we run out of time, but I wanted to thank you very much for being here with us today, and I'm sure that our audience really appreciated it. And maybe we can schedule another webinar on other topics in the future for our clients. Thank you very much. Thank you. Ce aș mai vrea să adaug pentru... Please, Adam. No, I'm just saying that the link is in the chat for the healthcare advertising recommendations. So enjoy. All right, Cosmin, over to you. Aș mai vrea să adaug că seria de webinarii nu se termină aici. Chiar acum la 11:30 avem un webinar unde o puteți vedea pe colega mea Roxana împreună cu Alexandru Discovan, care este consultantul nostru de la Google. În acest webinar vor discuta despre abordarea pe care o avem noi în Google pentru Black Friday și nu numai, și din nou care sunt ultimele trenduri, ultimele produse lansate de Google și care vă pot ajuta atât în perioada de Black Friday și nu numai, ca să obțineți cele mai bune rezultate. Aș mai vrea să spun că toate prezentările și înregistrările vor fi transmise de colegii mei, iar în momentul în care vreți să intrăm în detalii sau să discutați în amănunt ce s-a prezentat astăzi, puteți discuta direct cu colegii mei. Vă mulțumesc mult pentru prezență și aștept să ne revedem cu următoarea ocazie. Thank you, guys. Thank you.